Since ancient times, humans have told stories of broken bodies made whole again, of loss and restoration. In Indian mythology, Lord Vishnu loses his head when the string of his bow snaps. The gods restore him with the head of a white horse. Lord Ganesha becomes elephant-headed through another act of transformation. Across the seas, in Greek myth, Prometheus is chained to a rock. Each day, an eagle tears out his liver. Each night, it grows back. For centuries, these stories lived only in imagination. But today, science has crossed that boundary. Organ transplantation, once a myth, is now a medical reality. Yet one question has always followed it like a shadow. Can a person truly live long with another organ inside their body? This is the story of a man who answered that question, not with words, but with his life. Dr. M. P. Ravindranath, born in Kerala, educated at Trivandrum Medical College. A brilliant student, a compassionate doctor. Dr. Ravindranath moved to the United States. After completing his medical training, Ravindranath journeyed to London, where he earned the prestigious MRCP degree. He received fellowships at Brooklyn Jewish Hospital and the New Jersey College of Medicine, deepening his expertise in cardiovascular medicine. Soon, he made his professional home in Brooksville, Florida, where he practiced as a cardiologist for nearly 3 decades. Life moved forward steady and successful until illness entered his life like a heavy storm. At 46, kidney disease struck him. At first, it was manageable. 7 years later, it became severe. The illness that quietly dismantled Nathan's kidneys is called IgA nephropathy. In a tragic irony, the body's own defense system turns inward. Immunoglobulin, an antibody meant to protect against infection, begins to accumulate where it should not. These deposits settle inside the kidney's microscopic filters, the glomeruli. Over time, the filters clog, weaken, and fail. Medicines failed. Time ran out. There was only one path left: a kidney transplant. My creatinine levels climbed up slowly to 11 milligrams per deciliter. Mind you, normal is under 1.3. This meant my kidney function is down to 10% of the normal. And that's the time my nephrologist suggested, Ravi, time has arrived for you to go on dialysis unless you can get a kidney transplant. My sister in India agreed to willingly donate one of her kidneys, as I mentioned before. His sister, Ratnam Shivaraman, made a decision that would change 2 lives forever. She offered her kidney freely, without hesitation. In that moment, gratitude became prayer and sacrifice became life. Then we decided to go to University of Minneapolis Medical Center, reputed to be one of the best centers for kidney transplant, and the surgery to be done by none other than Dr. John Najarian, considered to be one of the best kidney transplant surgeons in USA, probably the rest of the world. And on that fateful day, November 10, 1994, I received the precious kidney transplant from my loving sister, Ratnam Shivaraman. Truly a life-changing moment. The transplant took place at the University of Minnesota Medical Center, known simply as UMMC. Here, medicine did what faith alone could not. It intervened, repaired, and gave time another chance. Thank God I'm saved now. Not so quickly, somebody seemed to say. My recovery was stalled with one complication after the other. So many fiery ordeals, you wouldn't believe what I had to deal with. A second surgery on the second day to remove clots from the femoral and kidney veins,
And then later I developed another clot in the leg that was followed by what is called pulmonary embolism, a clot in the lung. It's a fierce complication, but I survived all those. And then came a heart attack that needed an angioplasty, almost emergency, as an emergency. Later, I had to have a surgery for ruptured Achilles tendon in the right leg. However, I survived all these complications and continued with a happy life till I retired at the age of 70. We even took a trip to Europe and then several trips to India, and everything was going well. Then came further setbacks. It was early 2020. COVID-19 was spreading all over the world. At that time, I happened to be vacationing in India. And wouldn't you know, I developed in the middle of all this, I developed a bout of angina that needed another emergency angioplasty at Aston City Hospital. And then we had to get a quick flight from Kochi to Orlando before all the airports closed. For the next 5 months, I was okay, but then developed further complications. I needed a coronary bypass surgery, and a year later, a permanent pacemaker implant too. By his side stood his wife, Dr. Sushila, a pediatrician, a healer herself. She offered courage when fear appeared, strength when weakness came. Together, they faced illness, not as victims, but as witnesses to life's resilience. In the final analysis, there is no doubt that a preemptive kidney transplant, that is, transplant before dialysis has started, was the best treatment for my renal failure. It's a cure for the disease. I didn't have to go through the process of hemodialysis and the many complications associated with that. Also, the transplant patients enjoy double the life expectancy compared to dialysis patients. ലോകമാകെ ജനങ്ങൾ ഭയാശങ്കകളോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മാരക രോഗമാണ് വൃക്കരോഗം. IgA നെഫ്രോപ്പതി എന്ന മാരക രോഗബാധയാൽ 2 കിഡ്നികളും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വന്തം സഹോദരന് തൻ്റെ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്ത ത്യാഗധനയായ ഒരു വനിതയാണ് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി രത്നം ശിവരാമൻ. അസാധാരണമായ ഒരു ത്യാഗമാണ് ചേച്ചി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം അവയവം, അതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം, ഒരാൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതിന് ചേച്ചിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച വികാരം എന്താണ്? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖം ആണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി രണ്ടാമത് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്ര തീവ്രമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധം. അതെ, ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര തീവ്രം. എൻ്റെ ഹാർട്ട് കൂടി കൊടുക്കാൻ എന്നോട് പലരും എന്നെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തളർന്നു കിടക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളും കുടുംബമൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം, വെറുതെ മുറിച്ചൊരു കഷ്ണം കേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല കൊടുക്കണത് ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ അനിയന് ജീവൻ കിട്ടണം. അനിയൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ അതല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഹാർട്ടും കൂടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അതെ, അതുപോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു. ഈ കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് US-ലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലേ? ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും എൻ്റെ അനിയത്തിയും കൂടിയാണ് പോയത്. അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് നല്ല BP, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ BP അവിടെ കൂടി. എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ US-ൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വൈകാരിക ക്ഷോഭം സാധാരണമാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലും ഉണ്ട്, രവി അടുത്ത് ബെഡിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ അവരുടെ സിസ്റ്ററിലും എൻ്റെ അനിയത്തി, അവരെല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിഡ്നി ഡൊണേഷൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണോ ചേച്ചി പറയുന്നത്? ആവശ്യമില്ല, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് നല്ല സർജറിയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ 3 ദശാബ്ദം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ സാഹചര്യങ്ങള്? ആളുകൾക്ക് ഭയമല്ലായിരുന്നു? അപ്പൊ ഭയം, നല്ല ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പോലും ഭയമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. എൻ്റെ സിസ്റ്റർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു? 3-4 ദിവസം കിടന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. സാധാരണ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്ന പോലുള്ള ഒരു വിഷയവും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ? എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു കിഡ്നി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ 31 കൊല്ലം ജീവിക്കാം. എനിക്കൊരു വിഷമില്ല. 31 കൊല്ലം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതെ, അതായത് ഡോണർക്കും പ്രശ്നമില്ല, സ്വീകരിച്ച ആളിനും പ്രശ്നമില്ല. അതൊരു വലിയ കണ്ടെത്തലാണ്. അനേകം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവാണത്, ഒരു മെസ്സേജാണ് എല്ലാവരും. His elder brother and mentor speak of determination. രവീന്ദ്രനാഥൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായി MRCPക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ MRCP എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂസ് വന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു. ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കിട്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കിഡ്നി ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മൂത്തവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇളയവരെയാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ എൻ്റെ 2 സഹോദരിമാരെയും വിളിച്ചു, രത്നം തങ്കമണിയും. രത്നം വീട്ടമ്മയാണ്, തങ്കമണി പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. ഞാൻ പൊക്കോളാം ചേട്ടാ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും തങ്കമണിയും കൂടി മദ്രാസിൽ പോയി. മദ്രാസിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി വിട്ടു. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 കൊല്ലമായി ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ. രത്നത്തിന് എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി, അവിടുന്ന് ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് പോയി, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തി. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥൻ വളരെ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തി, എഴുത്തുകാരനായി, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൽ ഒരു വലിയ ആളായി. ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും. A relative recalls the early struggles. Senior doctors and surgeons reflect on his medical courage. So actually the lifespan of people who receive the transplantation, kidney transplantation, is usually about 10 to 15 years. My brother had kidney transplant and he lived about 50 years, and his doctors said that it is amazing that he lived 15 years because he had several other underlying problems, health problems. Anyway, Dr. Ravindranath has really completed almost 31 years after the transplantation, which is wonderful. And he is functioning very well. He is involved in so many activities of the in his practice and also in other medical, medically related programs he undertakes, and he very efficiently conducts the programs. He is involved in teaching and all those kinds of things, so he has been really functioning so great. And I was the last time I met him was about 2 years ago. ഡോക്ടർ നാഥൻ്റെ അനുഭവസാക്ഷ്യം പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ രഥോത്സവം എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാനിടയായി. വളരെ കേമമായിരുന്നു. വൃക്ക രോഗികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. മോട്ടിവേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ തീർത്തും പറയാം. സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത കിഡ്നിയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 തൊട്ട് 25 വർഷം വരെ. ഇതിപ്പം 30 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഏതാണ്ട് 80 വയസ്സായി. ഈ ദാനം ചെയ്ത സഹോദരിക്ക് ഇപ്പം 86 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും നാൾ സർവൈവ് ചെയ്തതെന്ന് പലരും ചോദിക്കും. സാധാരണ 20-25 അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇത് 30 കഴിഞ്ഞു. 40 വർഷം വരെയുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദാനം ചെയ്ത ആളിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ. ഈ അതായത് ദാനം കിട്ടിയത് എത്ര നാൾ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ദാനം ചെയ്ത ആളിൻ്റെ ആരോഗ്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് വളരെ നന്നായിരുന്നതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും 86 വയസ്സുണ്ടല്ലോ സഹോദരിക്ക് ഇപ്പോൾ 86 വയസ്സുണ്ടല്ലോ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തെയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ദാനം ചെയ്ത ആളും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു, സ്വീകരിച്ച ആളും ആരോഗ്യത്തിൽ, രണ്ടുപേരും 80-ന് മുകളിലായി. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ വൃക്ക ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവായത്.
അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണ സഹോദരങ്ങളോ സഹോദരങ്ങളോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. യാതൊരു കുഴപ്പം അവർക്ക് സംഭവിക്കത്തില്ല. രവിച്ചേട്ടൻ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ഡോക്ടർ MP രവീന്ദ്രനാഥ്, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐശ്വര്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു അസുഖം ബാധിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും തളർന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരുന്നൊരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖബാധിതനായി തീരുക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും രവിചേട്ടൻ ഞാനൊരു അസുഖബാധിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാതെ കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും, അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് താൻ പഠിച്ച 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച സ്കൂളിന് 2-3 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പഠിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അദ്ദേഹം വലിയൊരു സേവനം ചെയ്തു കൊടുത്തു. വളർന്ന നാട്ടിലെ കരയോഗത്തിനൊരു കെട്ടിടം പണിതു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ധാരാളം സഹായങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്കും അതുകൂടാതെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിത്തം ഒരു വിധത്തിലും നിന്നു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സഹായങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ നാട്ടുകാർക്കും വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണത്. Over the years, his dedication to medicine earned him some of the profession's most respected honors, fellowships from the American College of Physicians, the American College of Cardiology, and the Royal College of Physicians of Canada. He served as the director of the Hernando Heart Clinic and later as president of the Hernando County Medical Society. Ravindranath was also a storyteller at heart, through books such as Stories from My Heart and Second Chance. In Malayalam, he authored Rogangalude Rathotsavam, a deeply personal exploration of disease, resilience, and the human spirit. Dr. Nath shared friendships with many eminent personalities. Dr. Christian Barnard, who performed the world's first heart transplant, CNN medical correspondent Sanjay Gupta, legendary singer KJ Yesudas, film icons Amitabh Bachchan, Dharmendra, and Hema Malini, and Stephen E. Nissen, former president of the American College of Cardiology. Dr. Ravindranath built a knowledge center for his alma mater, investing millions so future doctors could learn, dream, and heal. Awareness, generosity, compassion, these became his legacy. Heart disease, angioplasty, kidney transplant, varicose veins, breathing disorders, surgeries, pain. Illness after illness arrived, and each time, he welcomed them and moved forward. Today, past 80, living abroad, Dr. Ravindranath stands not as a patient, but as a message that organ transplantation works, that life can continue, that illness need not end hope. With science, care, and courage, the human spirit can outlive disease. Some people survive illness, others transform it into a celebration of life.